In this video, we're going to discuss about Darboux integral. So let I be the closed and bounded interval AB. Define a subdivision delta to be equal to the set containing t sub 0, t sub 1 up to t sub n. So let's define this be the set of points such that A is equal to t sub 0 and P is equal to t sub n with t sub 0 less than t sub 1 less than t sub 2 less than up to t sub n, which is equal to B, and this is equal to A. Okay, now yung gusto kong sabihin sa definition, so let's say halimbawa meron tayong line dito, ito yung sa x-axis na part, then let's say meron tayong halimbawang interval, closed and bounded interval, let's say ito yung ating I. Okay, then ito yung magiging ano natin, t sub 0, which is yung A. Then ang gagawin natin, ipapartition natin tong interval, kumbaga hati-hatiin natin. So let's say ito yung magiging t sub 1, ito yung magiging t sub 2, ito yung magiging t sub 3, and so on hanggang dito sa t sub n, which is equal to B. Okay, so yan, pinartition natin yung interval. So ito yung magiging ano natin, I sub 1, so interval nito, tapos I sub 2, I sub 3, and so on. Okay, now let F be bounded on I, then small m is equal to infimum. Let's define this small m to be infimum of the set containing f of x such that x element of our interval. Then large m, let's define large n to be supremum of the set containing f of x such that x element of I. So itsura niyan, so let's say ito yung graph ng ating function. Yan, let's say yan yung ating function f. Then let's say ito yung ating A, ito yung ating B. Then ang magiging, halimbawa pinartition natin siya katulad nito, pinartition natin. Okay, so yung diniscuss ko dito, ito yung mga yon. Now yung sinasabi kong infimum, yung pinakamaliit dito. Okay, infimum ng x equals I, let's say ito yung buong I. Okay, then ano yung infimum niya? Let's say ito yung m. Then yung supremum niya, which is yung large M, let's say ito. Okay, para makita niyo yung itsura ng infimum tsaka yung supremum. Okay, then note natin yung length ng interval I is always equal to B minus A. Okay, so yung length ng buong interval na to, that is B minus A. Then yung length naman ng I sub I is equal to t sub I minus t sub I minus 1, where I sub I is equal to the closed and bounded interval t sub I minus 1, t sub I. So kung ipapakita ko yung itsura nito, let's say ito yung ating t sub I minus 1, tapos ito yung ating t sub I, then ito yung magiging I sub I natin, tapos yung length ng I sub I, yung length nito, okay, yung length nito
that is t sub I minus t sub I minus 1. Okay? Kinuha lang siya sa idea nito. Yung length ng buong interval, that is b minus a. Yung length naman nung interval na to, that is t sub I minus t sub I minus 1. Okay? So gagamitin natin to for definition ng Darboux sum. Let's define upper Darboux sum and lower Darboux sum. Okay, for definition ng Darboux sum, definition, so let f be bounded on I and let delta be a subdivision or partition on I. Then, so define muna natin yung lower Darboux sum. The lower Darboux sum of f is defined to be lower Darboux sum, so meron siyang ganito palatandaan, of f with respect to delta equals summation ng m sub I L of I sub I. So, ito pinakita ko na yun, dinefine na natin to kanina, ito yung infimum. Okay? Kapag m sub I, ibig sabihin infimum ng interval I sub I. Tapos, length naman ng I sub I. Okay? From 1 to n. Then, the upper Darboux sum of f is defined to be upper Darboux sum, s plus naman siya. Upper Darboux sum of f with respect to delta is equal to summation of m sub I L of I sub I from 1 to n. So, ito, dinefine na natin to. Ito naman yung supremum, yung m, large M. Pero kapag large M sub I, ibig sabihin, yan yung supremum ng interval lang na I sub I. So, hindi siya yung supremum ng kabuuang interval. Okay? So, pakita natin yung illustration para maintindihan natin yung sinasabi nitong definition na to. Okay, so ito yung illustration ng lower Darboux sum tsaka upper Darboux sum. So, pinakita ko lang yung itsura. Okay, nakadrawing na siya para hindi ko na siya idodrawing kasi napakahirap mag-drawing sa papel para sa akin. Now, let's say ito yung partition natin. Ito yung buong interval natin, AB. Ito yung function natin. Okay, so pinartition na natin siya, t sub 0, t sub 1, t sub 2, and so on, t sub n. Yan. Ang I sub I natin, yan yung interval na to. T sub close interval t sub I minus 1, t sub I. Okay? Tapos, yung sinasabi kong infimum ng I sub I, which is small m sub I, ito yon. Okay? Kumbaga siya yung pinakamababa dito sa interval na to. So, parang ganito. May pinakita ko ditong m sub 1. Ibig sabihin, dito sa values na to, ito yung infimum. Okay? Then, dito naman, sa values na to, yung m sub 2, ito yung infimum dito sa interval na yan. Okay? So, ganun lang siya kaladaling intindihan. Then, yung m sub I times L of I sub I or length ng I sub I, ito yon. Kasi yung m sub I, siya yung nagsisilbing height. Okay? Tapos yung length ng I sub I, siya yung nagsisilbing base. Kasi, kapag kukunin natin yung area, kukunin natin yung area, tapos using Darboux sum, gumagamit din tayo ng rectangle. Okay? Tapos ang gagawin natin, kukunin natin yung area ng bawat rectangle. So parang kapareho lang siya ng sa Riemann, no? Ngayon, let's say ito lang yung pinakita ko, yung area lang nito. Kapag kukunin natin yung area nito, syempre, yung base times height. Yung base natin, ito yon, length ng I sub I. Tapos yung height natin, yung ito, m sub I. Okay, which is yung infimum. So sa lower Darboux sum, ang height natin ay nakadepende sa mga infimum ng bawat interval. Okay? So ibig sabihin dito sa
sa definition ng lower Darboux sum, ipagpa-plus lang natin yung mga area na to. Okay? Kaya ganun yung definition natin, summation ng m sub I, length ng I sub I, from 1 to n. Okay? So, ibig sabihin, sa lower Darboux sum, ina-underestimate natin yung area nito. Okay? So, dito naman tayo sa upper Darboux sum. Sa upper Darboux sum, ang kinukuha natin na height naman, syempre, yung supremum. Let's say dito, sa m sub 1, ano yung supremum nito? So, ito yung supremum. So, ito yung nagsisilbing height. Okay, yung value na to. Okay? So, kumbaga dito, ang supremum natin, ito. So, ito yung nagsisilbing height, m sub I. Tapos, yung base, ganun din, L, length ng I sub I. Okay? Multiply natin yan. Base times height. Tapos, katulad ng definition nga natin, kunin natin yung mga area na to. Okay, lumalagpas yung rectangle Yan, lumalagpas. Ipagpa-plus lang natin yung mga area ng rectangle na yan. Tapos, yun yung estimation natin ng area nito, ng curve. Under the curve. Okay? So, yun yung sa definition ng upper Darboux sum. So, ibig sabihin, kung sa lower Darboux sum, ina-underestimate natin yung area nito. Kumbaga, sa mismong area talaga nito ay mas mababa yung lower Darboux sum. Dito naman, ino-overestimate natin yung area under the curve. Okay? Kumbaga, mas malaki yung lumalabas sa atin kapag ito yung gamit kaysa sa mismong area talaga niya. Okay? Now, let's define Darboux integral. For definition of Darboux integral, so let f be bounded on I and delta be a subdivision on I. Then, the upper Darboux integral of f is u sub f equals upper Darboux integral of f from a to b. Take note tong overline equals infimum of the set containing the upper Darboux sum such of f with respect to delta such that delta is a subdivision on I. That pala hindi ko na inano. Then, the lower Darboux integral of f is L sub f equals the lower Darboux integral of f from a to b. Take note sa underline equals supremum of the set containing the lower Darboux sum of f with respect to delta such that delta is a subdivision on I. So kung mapapansin nyo sa definition ng upper Darboux integral tsaka lower Darboux integral, dito sa upper Darboux integral, ang kinukuha niya yung infimum. Ibig sabihin yung value na less than or equal sa lahat ng mga supremum. Sa lahat ng mga upper Darboux sum. Okay? So kung meron tayong set of all upper Darboux sum, depende dito sa delta natin, kukunin niya yung value na less than or equal doon. Okay? Then, dito naman, ang kinukuha nito, yung value na greater than or equal sa lahat naman ng lower Darboux sum. Kumbaga, parang pinaglalapit niya yung value ng upper Darboux integral tsaka lower Darboux integral. Okay? Pinaglalapit ng definition nila. Okay? Kumbaga, parang ang goal nito dapat mag-equal sila hanggat maaari. Okay? Kasi may reason yan. Masasabi kasi natin na ang isang function ay Darboux integrable kapag yung upper Darboux integral ay nag-equal sa lower Darboux integral. Okay? Pero i-discuss na natin yun sa susunod. Now, magbibigay ako ng example para makita natin yung concept ng mga definitions na binigay ko doon sa Darboux sum tsaka dito sa Darboux integral. For example, let f of x equals x squared plus 1 be bounded on the closed interval 0, 1 and let delta be defined by this subdivision set containing 0, 1/3, 1/2, 3/4, 5, 6, and 1. So, hanapin natin yung upper Darboux sum of f with respect to delta, yung lower Darboux sum, then yung upper Darboux integral, and lower Darboux integral. Okay? Okay, so bago natin i-solve, hanapin muna natin yung mga values
sa bawat isa na ito. So, f of 0, magagamit kasi natin yan, equals, substitute lang dito, 0 squared plus 1, this is 1. F of 1/3, this is equal to 1/3 squared plus 1. So, ano yon? That is 10 over 9. Then, f of 1/2 equals 1/2 squared plus 1. So, magiging 5 over 4. Tapos, f of 3 over 4 equals 3 over 4 squared plus 1. That is 25 over 16. Then, f of 5 over 6 equals, that is 61 over 36. Then, f of 1 equals 2. Okay? So, magagamit natin yan para sa computation mamaya. Okay, let's start with number 1. Hanapin natin yung upper Darboux sum nito ng function with respect to our delta. So, by definition, this is equal to summation of m sub I, L, I sub I, or length ng I sub I, from 1 to n. Okay? This is equal to f of, ito unahin natin, 1/3, tapos yung length, that is 1/3 minus 0. 1/3 minus 0. Okay? Etong f of 1/3, ito yung m sub 1 natin. Okay? Kasi, yung sa kinumpute natin kanina, mas malaki yung f of 1/3 dito sa f of 0. Ang hinahanap natin yung supremum kasi. Diba? Supremum to. Then, yung length naman, diba, dinefine ko yung length, that is 1/3 minus 0. Okay? Plus, take note meron tayong 5 intervals dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 yan. So, plus, f of, dito naman, f of 1/2 naman yung kukunin. Tapos, 1/2 minus 0. 1/2 minus 1/3 pala. Yung length neto. Plus, f of, dito naman, f of 3/4 times 3/4 minus 1/2 plus, so dito ko na ilalagay, f of 5 over 6, then 5 over 6 minus 3/4 plus f of 1 times 1 minus 5 over 6. Yan length. Okay? Tapos, isa-substitute lang natin yung f of 1/3. Yung 1/3, isa-substitute lang natin dito sa function. Yan yung ginawa natin kanina. Okay, para mas madali, di ba? Ito yun. So, ano yung f of 1/3? Ano yung f of 1/3? Yung 10 over 9. Okay. Ito ay 10 over 9. Tapos, 1/3 minus 0, that is 1/3. Plus, ano yung f of 1/2? F of 1/2, that is 5 over 4. So, this is 5 over 4 times, ano yung 1/2 minus 1/3? So, 1/2 minus 1/3, that is 1 over 6. Plus, f of 3 over 4, ito yung 25 over 16. So, 25 over 16 times 3/4 minus 1/2. So, what is 3/4 minus 1/2? That is 1/4 plus f of 5 over 6. So, f of 5 over 6, ito yon, 61 over 36. 61 over 36 times, ano yung 5 over 6 minus 3/4? So, that is 1 over 12. So, i-calculate nyo na lang yan, no? Using calculator na lang yan. So, plus, what is f of 1? That is 2. Then, 1 minus 5 over 6, that is 1 over 6. Okay? Now, kung kukomputin natin yan, so, ang lalabas dyan, for upper Darboux sum, will be 2495 over 1725.
to 8. Okay, so ito yung ating upper Darboux sum. For number 2, yung lower Darboux sum naman. So lower Darboux sum, this is equal to summation of m sub I, L of I sub I from 1 to n. So ito naman yung mga infimum. Okay? Kumbaga dito sa interval na to, yung mas mababa sa f of 0 and f of 1/3. Okay? So kinumpute na natin yung kanina, yung mas mababa, that is f of 0. Tapos yung length ng I sub I, that is 1/3 minus 0. Plus dito, that is f of 1/3 times 1/2 minus 1/3 plus f of 1/2 times 3/4 minus 1/2 plus f of 3/4 times 5/6 minus 3/4 plus f of 5/6 times 1 minus 5/6. Okay? This is equal to, what is f of 0? F of 0, that is 1. Okay? 1 times 1/3 plus f of 1/3, that is 10/9. Ito yun. 10/9 times 1/2 minus 1/3, 1/6 yan, no? Plus f of 1/2, that is 5/4. 5/4. Then 3/4 minus 1/2, that is 1/4, no? Plus f of 3/4, so 25/16. 25/16 plus 5/6 minus 3/4, that is 1/12 plus f of 5/6, so f of 5/6, ito 61/36, so 61/36, then 1 minus 5/6, that is 1/6. Okay, so kung i-compute natin to using calculator, so this is equal to 2149/1728. Okay, so ito yung ating lower Darboux sum of f with respect to our delta. Okay, so proceed tayo dito sa upper Darboux integral. So sa upper Darboux integral, 'di ba sabi siya daw yung infimum ng lahat ng set containing of all upper Darboux sum. Okay? So ibig sabihin ito yung greatest lower bound. So this is less than or equal sa upper Darboux sum of f with respect to delta, which is defined by summation of m sub I, L, I sub I. Okay? From 1 to n. And now, let's say i-define natin yung delta to be the set containing 0/n, 1/n, 2/n, 3/n, n minus 1/n, n/n. So ito halimbawa yung ating subdivision. So mas pinaliit natin yung partition kumpara dito. Okay? Then kukunin natin yung upper Darboux sum nito. Okay? So kunin natin. So upper Darboux sum nito, upper Darboux sum f delta. This is equal to summation, di ba? Summation, so this is f of 1/n tapos 1/n minus 0/n or 0 plus
f of 2 over n minus 1 over n plus f of 3 over n 3 over n minus 2 over n plus plus f of n over n n over n minus 1 over n. Okay? Then, kung isa-substitute natin to, this is equal sa substitute natin dito. So, that is quantity 1 over n, quantity squared, plus 1. Then, what is 1 over n minus 0? This is 1 over n. Plus, substitute natin to, that is 2 over n, quantity squared, plus 1. Then, 2 over n minus 1 over n, that is 1 over n, plus, na quantity 3 over n, quantity squared, plus 1. Tapos, 3 over n minus 2 over n, that is 1 over n, plus, plus, n over n, quantity squared. Hayaan muna natin siya. Wag muna natin gawing 1 yan. Plus 1. Tapos, n over n minus 1 over n. That is 1 over n. Okay? Then next, pwede nating i-factor out tong 1 over n. May common factor sila. So, factor out natin yan. So, meron matitira sa labas na 1 over n. 1 over n. Tapos, etong mga 1 na to, sige, mamaya na. Iano na lang muna natin, no? Pagsama-sama muna. So, eto muna, 1 over n squared plus 1 plus 2 over n squared plus 1 plus 3 over n quantity squared plus 1 plus plus quantity n over n squared plus 1. Okay? So, kung may plus 1 dito, n times. Okay? Plus 1, plus 1. Bawat isa sa kanila may plus 1 hanggang sa n. So, ibig sabihin, pag pinag-add mo yan, n na yan. Okay? So, this is equal to 1 over n quantity n plus, pwede nating pagsamahin na to. So, 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus plus n squared all over n squared. Okay? So, bakit sir? Kasi kapag dinistribute mo yung square dito, so 1 squared over n squared. Ito, 2 squared over n squared. So, pare-pareho naman yung denominator nila. Kaya kapag ipagpa-plus mo sila, pag-plus mo lang yung numerator. Then, copy yung denominator. Tapos yung n, ito yon yung 1 plus 1 plus 1. Okay? So, yun lang yun. Then, kung ganito siya, so this is equal, so pwede na itong parenthesis na lang. So, this is equal to summation of I squared. Gawin natin 1 over n plus summation of I squared. I equals 1 to n all over n squared. Okay? Then, kung summation of I squared siya, by yung formula niyan, diba may shortcut sa formula niyan? So, this will be equal to 1 over n times na quantity n plus, eto magiging siya, n quantity n plus 1, quantity 2n plus 1 all over 6. So, ito yung formula, di ba? Kapag summation of I squared over n squared. Baba natin yung 6. So, magiging siya, 1 over n tapos n plus n plus 1, 2n plus 1 over 6n squared. Tapos, pag i-distribute natin yan, kulang na tayo sa space, no? So, dito natin. Yan. So, i-distribute natin tong 1 over n. 1 over n times n. So, ito ay magiging 1.
plus 1 over n times 2, makakancel tong n. Ang matitira yung n plus 1 times 2n plus 1. Diba? Ngayon, ipag-times na natin to, n plus 1 times 2n plus 1, magiging ano siya? 2n squared plus 3n plus 1 over 6n squared. Okay? So, eto siya. Ngayon, kunin natin yung limit. Okay? Kunin natin yung limit as n approaches infinity nito ng 1 plus 2n squared plus 3n plus 1 over 6n squared. So kapag kinuha natin yung limit niyan, di ba may technique tayo dyan? Limit as n approaches infinity 1 plus, divide natin to sa n squared. So ito magiging 2 plus 3n divided by n squared, that is 3 over n, plus 1 divided by n squared, that is 1 over n squared, all over, divide natin sa n squared, magiging 6. Tapos pag in-apply na natin yung limit, eto mananatiling 1, plus, pag in-apply natin yung limit dito, eto magiging 0 kasi 3 over infinity, eto magiging 0 din. So matitira 2 over 6, 1 plus 2 over 6, or 1 plus 1/3. So ano yung 1 plus 2 over 6? So that is 4 over 3. So yung upper Darboux integral ng f of x is less than or equal, kasi nga infimum siya, di ba? O less than or equal dito sa 4 over 3. Okay? So ganun lang ka simple mag-compute ng upper Darboux integral, no? Simple ba? Okay. So sa lower Darboux integral, halos kapareho lang naman siya ng ginagawa dito. So i-apply nyo lang yung idea ng lower Darboux sum. Tapos, yun nga, apply uli yung limit hanggang sa, kapag kinumpute nyo yun, mag-a-arrive lang din kayo sa 4 over 3. Okay? So yung lower Darboux integral is greater than or equal sa 4 over 3. Okay? So pwede nyong i-try computein para sa lower Darboux integral. Ito.